நம்ம வந்து இந்த சிகாகோ லேக்கில் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டூர் போக போகிறோம். இப்போ இந்த ஏரி பார்த்தீங்கன்னா இது சிகாகோ டவுனுக்கு நடுவில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஏரிக்கு 2 பக்கமும் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும். இந்த பில்டிங்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி கமர்ஷியல் பில்டிங், இந்த ஆஃபீஸு, அதுக்கப்புறம் மாலு, இந்த மாதிரி வந்து வர்த்தக கட்டிடங்களாக தான் வந்து இங்கே இருக்கும். இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங்கை பற்றியும் அதோட வரலாறை பற்றியும் அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது, அப்புறம் அந்த பில்டிங்க்கு என்ன ஸ்பெஷல் தனித்துவம் என்ன இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க நமக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூர் வந்து பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி க்ரூஸில் தான் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இந்த கப்பலில் இது மாதிரி வந்து நிறைய கப்பல் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க இந்த க்ரூஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து இன்க்ளூடடு. சில இதில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. இப்போ இதில் இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மேலே ஓப்பனாக இருக்க மாதிரி க்ரூஸில் தான் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து நம்மளை கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவங்க தான் வந்து எல்லா பில்டிங் பற்றியும் அந்த இடத்த பற்றியும் அதோட வரலாற்றை பற்றியும் வந்து நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூருக்கு போகணுன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம டிக்கெட் வாங்கணும். இது வந்து பெரியவங்களுக்கு இவ்வளோ, அப்புறம் சின்ன பசங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ அப்படின்னு இருக்கும். இது வந்து நம்ம அந்த சைட்லேயே போய் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து குரூப் ஆன்லையும் வாங்கலாம். குரூப் ஆனில் வாங்கினோன்னா நம்மளுக்கு வந்து சில டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். நம்ம வெறும் இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூருக்கு மட்டும் டிக்கெட் வாங்கணுன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு பதில் வந்து சிட்டி பாஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சிகாகோவில் வந்து 3 இடத்த வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு தேவையான அந்த பாஸை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். அப்படி 3த்துக்கும் மொத்தமாக சேர்த்து வாங்கும்போது நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும். இந்த டூர் வந்து ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். இந்த சிகாகோ சிட்டியை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் பார்க்கும்போது அது ஒரு விதமான அழகாக இருக்கும். நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். லைட்டெல்லாம் போட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம போக போக வந்து 2 பக்கமும் பில்டிங் அதுக்கு நடுவில் போகும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல மதிய நேரத்தில் வந்து போயிருக்கோம். இப்போது ஓரளவுக்கு வெயில் இருக்குது, ஆனாலும் நமக்கு வந்து தெரியாது. ஏன்னா மோஸ்ட்டாகவே நம்ம வந்து இந்த லேக் பக்கம் வந்தாலே அப்போ வந்து கொஞ்சம் குளிர தான் செய்யும். நைட்டு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குளிர் தாங்குவீங்களா, இல்லை குளிருக்கு தேவையான அந்த உடைகள்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஏரியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் வந்து கரையோரத்தில் நம்ம நடந்து போகிறதுக்கான ஒரு பாதை ஏற்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து இந்த சாயங்கால நேரத்துலலாம் வந்து அந்த பக்கம் நடந்து போகலாம். அங்கே வந்து சில சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியில் வந்து நிறைய பேர் போட்டிங்லாம் போவாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த துடுப்பு போட்டு ஓட்டுற அந்த படகு, அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பேர் அந்த சைக்கிள் பெடல் மாதிரி பண்ணிட்டு போகிறது, அந்த மாதிரி படகுலாம் வந்து நிறைய வாடகைக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கடைகள்லாம் நிறைய இருக்கும். இந்த சவாரியில் பார்த்தீங்கன்னா படகு போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து நம்ம எழுந்து நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும். இந்த நம்ம போயிட்டுருக்கும்போது வேறு ஒரு படகு வந்ததுன்னா அங்கே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கையை காமிச்சு ஹாய்லாம் சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுனால நிறைய பிரிட்ஜெலாம் வரும். அங்கே நடந்து போகிற மக்கள் எல்லாமும் வந்து நம்மளை பார்த்து ஹாய்னு சொல்லி ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இந்த ரைடு. இதை வந்து நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்காம நம்ம வந்து ஒரு ஜாலியாக டைம் பாஸ் மாதிரியும் நம்ம வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இதை பார்க்குறதுக்கும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரு கட்டிடத்துக்கும் வந்து ஒரு வரலாறு இருக்குது. அந்த எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய மாடிகள் கொண்டது தான். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டோர் பார்த்துருப்போம். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரி கரையோரத்தில் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்ப் டவரும் வந்து இந்த ஏரி கரையோரத்தில் தான் வரும். இப்போ நம்ம எதிரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட் ப்ளூ கலரில் ஒரு பில்டிங் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து ட்ரம்ப் டவர்.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பில்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது என்னென்னா பேஸ் வந்து ரொம்ப குறுகி வந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பில்டிங் அப்படியே விரிஞ்சு அகலமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி கட்டியிருக்காங்க அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூரில் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் இருக்குது. அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா பார்க்குறதுக்கு நம்ம கார்ன் இருக்குல்ல இந்த மக்காச்சோளம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு சோளம் இருக்க மாதிரி அந்த ஷேப்பில் வந்து அது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கட்டிடத்துக்கும் வந்து ஒரு வரலாறு இருக்குது. ஒன்று வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நமக்கு இவங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. இந்த சவாரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும். ஃபுல்லு சிக்காகோ சிட்டியையே வந்து நமக்கு சுற்றி காமிச்சிருவாங்க. இப்போ நீங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸோ இல்லை வந்து தண்ணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது வந்து நல்லது. ஏன்னா நமக்கு வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் திரும்ப நம்ம வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரூஸில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் அங்கேயே இருக்கும் பேஸ்மெண்ட்டில். அது ஓரளவுக்கு க்ளீனாக தான் இருக்கும். அது இப்போ இந்த பெரிய பில்டிங்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டோர் டூர் வீடியோ ஒன்று பார்த்துருப்போம். அதில் நம்ம பார்த்த ஆப்பிள் ஸ்டோர் தான் இது. அதுவும் வந்து இந்த ஏரி கரையோரத்தில் தான் இருக்கும். அதோட வியூவே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதுதான் வந்து அந்த ஆப்பிள் ஸ்டோரு. இது வந்து ஃபுல்லாக கண்ணாடி சுவர்கள் தான் இருக்கும். அதில் உள்ளே இருந்து பார்த்தாலும் நமக்கு வெளியே இந்த ஏரி வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும். நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கும்போதும் உள்ளே நடக்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும். This was the very first office building constructed along the Magnificent Mile, very popular stretch of Chicago along Michigan Avenue, which we are underneath. And William Wrigley was a born salesman. He started off selling not gum, but இப்போதான் நம்ம வந்து ட்ரம்ப் டவர் கிட்ட போக போறோம். இப்போ ட்ரம்ப் டவரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் அப்ல பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு. இந்த பில்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஹோட்டல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரியான இதுக்கு தான் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. Remember contextualism, a building taking cues from the surrounding space. So this is curving with the river, and the various setbacks do align with the buildings surrounding it. Postmodern contextualism here, and then coming up next door on your right side, a wonderful example of modernism. The old IBM building was designed by the master himself, Mies van der Rohe. And you can see all those great modern qualities, dark in color, built on a grid, exposed steel, glass curtain wall, no ornamentation. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தான் வந்து அந்த மக்காச்சோளம் மாதிரி பில்டிங் இருக்குன்னு சொன்னல அது. ஸோ எதிரில் ஒரு பில்டிங் இப்போ இந்த பெரிய பில்டிங்க்கு அடுத்து வர்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங் நமக்கு பார்க்கும்போதே வந்து அந்த மக்காச்சோளம் ஃபீல் தான் இருக்கும். These are nicknamed the corncob towers for very obvious reasons. And Bertrand Goldberg, who designed these towers, was a one-time student of Mies van der Rohe. So it's really great to see teacher, student. Their designs situated right next to each other along the Chicago River, showing very disparate styles. Van der Rohe worked primarily with right angles, as you can see here. Bertrand Goldberg did not, as you'll see in these towers. Goldberg said, "There are no right angles found in nature. Therefore, he didn't include them in any of his designs." இந்த கரையோரத்தில் தான் வந்து த மார்ட் பில்டிங்கும் இருக்குது. அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம். தி ஆர்ட் அண்ட் தி மார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த மார்ட் பில்டிங்கில் வந்து நிறைய இந்த லைட் ஷோ ஒன்று பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பில்டிங்கும் வந்து இங்கே தான் இருக்குது.
home, parking, office space, dry cleaner, daycare, grocery store, everything you needed would be contained. So conceptually, you would never have to leave. Real quick, if you look over to your left, you'll notice this riverwalk now moving underneath our bridges uninterrupted. This renovation is still pretty new and we're very excited about this, very proud of this here in Chicago. The idea is for the riverwalk to eventually add all of these incredibly tall buildings that you see all around you. Not only here in Chicago, but anywhere in the world. The skyscraper was born, invented right here in Chicago with buildings just like this one. இப்போ வரப்போகிற பில்டிங் தான் வந்து த மார்ட் பில்டிங். இதில் தான் வந்து நம்ம அந்த லைட் ஷோ பார்த்தோம். ஸோ இந்த பில்டிங் தான் இது. இந்த பில்டிங்கோட சுவரில் தான் வந்து லைட்டெல்லாம் வந்து இது பண்ணி அதில் வந்து மரம் மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு விலங்குகள் மாதிரி, அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கருத்துள்ள ஒரு இதுவாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. This was complete back in 1929, commissioned by the Marshall Field Company. Like many, they were affected by the Great Depression. So by 1945, they had to sell the building, sold it to Joseph Kennedy for essentially back taxes, not making a profit on the sale. The Kennedys held on to this space from 1945 until 1998 when they sold it for nearly $600 million. Quite the investment made all those years back. And real quick, if you look to your right, just get a better idea of how massive the space really is from this vantage point. Over here on the right side, new construction, this is going to be a residential tower. There will be one more. இப்போ இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம சிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸும் வந்து போகும். ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். போகும்போதே மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து போச்சுன்னா அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜ் மேலே அது ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்குது. இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கரையோரம் நிறைய பேர் நடந்து போவாங்க. இதுதான் நான் வந்து அந்த சொன்னது அந்த நடைபாதை. அதை வந்து நம்ம சும்மா நடந்து போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஆர்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கட்டிடத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்குது, தனித்துவம் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு பில்டிங் வந்து பேஸில் வந்து குறுகலாக வரும், அதுக்கப்புறம் மேலே அப்படியே அகலமாக வரும்னு சொன்னால அதுதான் வந்து இந்த ரைட் சைடில் இருக்க இந்த பில்டிங். இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் மேலே வந்து கொஞ்சம் அகலமாக விரிஞ்சு போகும். இந்த டூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எல்லோரும் வந்து நல்லா கவனிச்சிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் எழுந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் நம்ம அப்படியே உட்காந்துட்டே இதை பார்த்துட்டே போயிட்டுருக்கோம். அதனால் வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்க தான் செய்யும். ஆனால் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா வந்து நீங்கள் காலையிலையும் போய் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி ஈவினிங் டைம்லேயும் நீங்கள் போய் பாருங்கள். அப்போ வந்து அது ஒரு விதமாக அழகாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லா பில்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக லைட்டெல்லாம் போட்டு அது ரொம்பவே பார்க்க வந்து அழகாக இருக்கும். To the right, you can see the Chicago flag waving prominently. This is a very popular symbol. It is all over the place. So the flag is comprised of those 4 red stars, which represent major events in Chicago's history: the Battle of Fort Dearborn, the Great Chicago Fire in 1871, and the 2 World's Fairs hosted here: 1893, Columbian Exposition, 1933, Century of Progress. The blue stripes represent the Chicago River and Lake Michigan, and the white stripes the north, south, and west parts of the city. Coming up on your right, the Old Chicago Daily News. 1929, signed by the firm of Halliburton and Root, another Art Deco, showing a lot of foresight with this public outdoor park
1929, the river symbolized something very different than it does now. At this point, it can cost you millions of dollars to live on the river's edge of the downtown area. Not always the case. It used to be very industrial, very dirty. So it's almost as if they designed this building for what the river would become, as opposed to what it was back in 1929. Really embracing the water. Once you're underneath this bridge, if you look directly behind the Daily News off to your right, you see a blue glass waterfall cascading down, designed by Helmut Young, a contemporary architect known for his radical design. Right back there, sort of resembles a waterfall. Over here on the right, beneath the buildings, the trains are running to and from Union Station. We have Metra and Amtrak running out of Union. Union is a beautiful building which we can barely see anymore from the river. I'll try to point out a little more that is visible in just a few minutes. Up top on the right, this is Gateway Center number 1. First in a series of 4 buildings, moving along the South Branch. Gateway 2 coming up next door on the right, pretty much identical to Gateway Center number 1. These buildings are very reminiscent of that Mies van der Rohe design that we saw just a few minutes ago on the main branch. A lot of those same modern qualities. But these were not designed by Mies van der Rohe. These were designed by Skidmore, Owings, and Merrill, who people like to call the 3 Atlanteans because so many of their designs heavily influenced by Mies van der Rohe. But they were not the only ones. He has influenced architecture all over the world, hence international style. So when you're influencing that many architects, that many designers, some of them will naturally take some license on that original idea. You're going to see that with Gateway 3 coming up on the right, white cladding. Essentially, this is still modern or international style, but they took some creative license with that white cladding on the outside. Something van der Rohe himself would most likely never have done. He always loved the steel exposed in his buildings because he wanted you to understand the construction behind his designs. And there's that little corner of Union Station right back there on the right. That's all you really get to see. River. It's a really pretty building. On your right side, short black glass structure, X-bracing on the outside. A swap reinterpretation of the John Hancock building, which we will see a little bit later. It's the 4th tallest in Chicago, so this was designed to look like a piece of it fell off, landed into space. The X-bracing on the outside provides external support for the structure. There are no internal support columns inside this building, and from here it looks really tiny, but it's actually a very long building, which you can see once we're under the bridge. If you like, you can take a look down, or just take my word for it. This building on your right is Gateway Center number 4, 4th and final in the series. Gateway Centers 1, 2, and 3, straight international style. While Gateway 4 has modern qualities, it's much more contextual, taking cues from the space around it, curving with the river, green tinted glass reflected. It has that rippling quality, very reminiscent of the water. Coming up on your right is another massive Art Deco structure. This is our old post office, Graham Anderson Post in white. Up until very recently, this building had been vacant for over 20 years. The only use that it seemed during that time, filming on The Dark Knight, very popular Batman movie from a few years ago. So they shot a lot of that here in Chicago, and they used this space. There was a Gotham City police sign on the rooftop, which was a very big river attraction during filming. But other than that, this really hadn't seen any use. So this is all very recent Chicago history being made. A man named Bill Davies owned this building for a number of years. An eccentric businessman had all these grand plans that never followed through. So in March of 2016, our mayor, Robert Manuel, wanted to take this building back for eminent domain and hand it over to a developer who would do something worthwhile building. So Emmanuel started that process in the midst of it. Mr. Davies unexpectedly sold the building in a very bizarre turn of events. Hours after the sale was finalized, Mr. Davies died. So in a snap of a finger, his old
if you're driving into the city at night on I-94, you will not miss this building. That structure illuminates so brightly that it will take attention away from the much taller building behind it. And it's hard to tell from this vantage point, the 311 South Wacker is much shorter and much smaller. And that dark glass modern design behind it, 2 antennas at the top, that is the Willis Tower, formerly called the Sears Tower. Tallest building in the city of Chicago, standing at 1,450 feet. Designed by Bruce Graham and fostered by Owens and Brown. Its completion in 1974, the Sears Lodge. How was it? Awesome. I've never been up there myself, so I always like to ask. I'm going to say this for those of you that are considering going up there but haven't done it yet. I get mixed reviews. These are the answers I hear the most. I do hear a lot of so cool, awesome, loved it, see a lot of thumbs up. Conversely, I hear a lot of terrifying, never again, and I see a lot of heads rapidly shaking no after I ask. So if you don't like heights, I will not recommend that to you. Plenty of fun things to do much closer to the ground. And a quick disclaimer for everybody. Sears Tower, Willis Tower. Officially, it's using that structure in this large arc all the way across the campus on the hour, at the hour, 5 minutes. You can check that out right after this, but it's so close. Once you get off the boat, walk to the end of the boat dock to the left, and then right in the fountain, it's immediate shooting. And it's pretty cool. Okay, so I know we only have one confirmed Chicagoan on board, and I feel like Chicagoans might be more prone to experience. And I am going all the way to the last building. You'll see Tribune Tower again from this vantage point. Remember, it has the medieval cathedral structure at the top. Where Tribune Tower now stands is essentially where Chicago began. In the late 1700s, Jean-Baptiste Dussable made his home in that area of